Buenas tardes. Ponemos broche final a esta semana de intensas jornadas. Desde luego, creo que han tenido mucho éxito. Es una impresión desde aquí y la que hemos recogido fuera por los pasillos, como decía el de antes, ¿no? Un congreso donde no había conferenciantes, porque se hacía en los pasillos. Bueno, también esa parte es importante. Y que el aprendizaje que nos llevamos, tanto docentes como estudiantes, no es poca cosa. Es algo importante lo que ha pasado aquí y podéis aprovechar un montón. Vamos con Aleksandra Jatczak-Repec. Yo no sé si lo he pronunciado bien, Alexandra. Muy bien. Gracias. Que nos va a hablar de la moda como forma de arte, Fashion as a Form of Art. La va a presentar Lorena Cuenca, profesora de dibujo y coordinadora del programa Erasmus. Un aplauso. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todas las personas que durante estos días habéis asistido tanto a las ponencias como a los talleres, pues estas jornadas sin vuestra participación no tendrían ningún sentido. Me gustaría también expresar mi gratitud al interés mostrado hacia nuestra escuela por el personal procedente de las distintas instituciones europeas que nos han visitado durante estos días. Creo que después de esta semana hemos conseguido que Castellón sea algo más que ese punto entre Valencia y Barcelona, y nuestra escuela una referencia para nuestros colegas europeos. Igualmente quiero agradecer a nuestra ponente, Aleksandra, por estar aquí presente y compartir su conocimiento con todas nosotras y nosotros. De hecho, me siento afortunada de poder presentarla, pues en este semestre he vuelto a impartir clases en el grado de diseño de moda y a reencontrarme con el alumnado que dio inicio hace 3 años a estos estudios. Unos estudios que en nuestra escuela son de reciente implantación. Personalmente he tenido la oportunidad de vivir sus inicios y sin duda, si pudiera, me matricularía y los estudiaría. Así que, estudiantes de moda, sentiros afortunados y orgullosos por estar donde estáis. Dicho esto, paso a presentar a nuestra última ponente, con la que cerraremos estas jornadas. Aleksandra Jatczak-Repec. Muy bien. Doctora en Humanidades, historiadora de la moda y el arte, graduada en el Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Varsovia, coautora del libro Razón y Estilo, he hecho una traducción, Un siglo de moda en Polonia, coorganizadora de la edición polaca de la Global Fashion Conference, que tuvo lugar en Varsovia el año pasado, comisaria de diversas exposiciones, consultora de contenidos sobre proyectos en el campo de la historia de la moda, autora de numerosos artículos y artículos de investigación. Hoy, como directora del Departamento de Moda de la Academia de Bellas Artes de Varsovia, donde desde 2010 dirige el estudio de Historia y Teoría de la Moda, nos va a hablar de la moda como forma de arte, sobre las primeras escuelas artísticas que inscribieron la moda en su programa, sobre la primera exposición y muchos otros fenómenos que llevaron a la consideración de la moda como forma de arte. A través de una revisión de casos de artistas y o diseñadores cuya obra se percibe como una forma de arte y del análisis de las prácticas de colaboración entre diseñadores de moda y artistas, nos va a hablar un poco sobre la situación actual de la moda en Polonia y en el mundo. Y no os entretengo más, pues creo que es mucho lo que nos tiene que contar. Un fuerte aplauso, Aleksandra. Gracias. Thank you so much for the introduction and invitation. I will go straight to my presentation because time is ticking and time is precious. And the topic we want to discuss today is huge. So for all of you who are interested in anything, please contact me. Let's stay in touch because each of this slide can be a part of the longer, bigger lecture. I generally try to map I generally will try to map the topic today to give you the general idea. So let's start.
Bien, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación aquí a Castellón. Voy a ir directa a la presentación porque el reloj no para de rodar y el tiempo es muy precioso. El tema de hoy es muy vasto y entonces, por favor, cualquier cosa que necesitéis, contactadme, porque cada una de mis transparencias se puede convertir después en otra charla más. La visión que os quiero dar hoy es una visión como un panorámica, muy general. So first of all, let's start with wonderful philosopher Lars Svensson. If somebody is interested, read his book about philosophy of fashion, where he writes a lot about the situation. First, let's start with a statement that fashion has been one of the most influential phenomena in Western civilization since the Renaissance. It has conquered an increasing number of modern men's of activity and has become almost second nature to us. This is why this is so phenomenal. This is why I am working within this area. So an understanding of fashion ought to contribute to an understanding of ourselves and the way we act. Despite this, fashion has been virtually ignored. Bien, en principio empezaremos con una cita del filósofo Lars Svensson. Si os interesa, y tiene un libro que se llama Filosofía de la Moda o sobre la filosofía de la moda, que es muy interesante. Y empezamos con esta cita que dice que la moda es uno de los fenómenos con mayor influencia en la civilización occidental desde el Renacimiento. Ha conquistado un número cada vez mayor de campos de actividad humana y se ha convertido casi en nuestra segunda naturaleza. Por tanto, entender la moda nos ayuda también a entendernos a nosotros mismos y la manera en la que actuamos. Y por eso yo trabajo en este tema. A pesar de esto, la moda se ha ignorado prácticamente. Yes, and I was posing myself a question, why it's so? Why fashion has been ignored? Why people say fashion is not art? And you are in art school. Fashion is taught in many art schools in the world since first school, as far as I know, was created in 1928, so let's say 100 years ago. Why is such a problem? And the main answers, obviously we can discuss that longer, is that this is so ordinary. Each of us wears some clothes. Yes, we are 8 million people in the world. Everywhere people wear something, everywhere there is some fashion. So this is a part of this material culture, which is so everyday life. So maybe it's not worth higher, I don't know, higher discussion. Bien, y esa es una de las preguntas que me planteo, ¿no? ¿Por qué la moda se ha ignorado durante tanto tiempo? ¿Por qué mucha gente considera que la moda no es arte? Porque si nos remontamos a la primera escuela, podríamos decir que es en 1928, estamos hablando de casi hace 100 años. Y uno de los puntos, ¿no? El debate sería muy amplio, pero ciertos puntos que puedo recoger de por qué la moda tiene esa consideración. En primer lugar, porque se considera que es algo banal u ordinario, podríamos decir, ¿no? Hay tropecientos millones de personas en el mundo, todos nos vestimos, todos llevamos ropa. La ropa o la moda podría ser parte de la cultura material y no algo más superior o sublime. Another reason is that this is commercial. This is a business and it's made to be sold. And obviously here, the moment we are in with this very mainstream, fast, forward-going fashion, obviously we may understand that, but give me an example of artist who doesn't want to sell his painting. Give me an example of an architect who is designing building without being paid for it. Give me a historical example of artists of different disciplines who didn't make their work in a purpose to sell it, to live from it, you know. I think this is a disadvantage of fashion, but also it's a big advantage. You can live while doing wonderful things with an area of fashion. Obviously, this fast fashion is also the reason why we don't value fashion as a form of art. El segundo punto sería porque se considera que es algo comercial, ¿no? Que tiene un punto de vista empresarial. Bueno, pues a lo mejor si consideramos la moda como mainstream, como esta moda rápida, puede ser, pero vamos, planteémonos, ¿qué pintor no quiere vender sus cuadros? ¿Qué arquitecto no quiere que le paguen por lo que está haciendo? Y si echamos la vista atrás, históricamente, ¿qué artista no ha querido que se valore su obra y poder comer de ella, ¿no? Por tanto, sí, puede ser, entre comillas, una desventaja de la moda, pero también es una ventaja. Qué bien que podamos dedicarnos a algo que nos hace sentir bien y al mismo tiempo nos reporta económicamente un sustento. Third thing is that it's a work of many people. Yes, there's maybe some designer, but who saw the designer designing? There are big industrial manufacturers
producing pieces of fashion. But let's compare that to design. Let's compare that even better to architecture, which for a long time had a really high status. And you know, architect is just designing by sketching. He does some modules. I said he's just doing that. Obviously, it's a hard work, but it's more or less the same as fashion designer does. Just designer has to take under consideration body, which will be inside the space he designs, and architect designs the space for the people. So this is, but I think about this group work, that this is not made finally by the hands of fashion designer. We can also find some relevant situation in higher arts. La tercera cosa que se dice es que la moda es un trabajo en grupo, ¿no? Que hay un diseñador, pero el diseñador no es el que hace el producto final, sino que hay unas grandes empresas que lo fabrican. Bueno, vamos a compararlo con otras artes, vamos a compararlo con un diseñador o con un arquitecto, porque en teoría tienen un estatus, ¿no?, socialmente superior. Pues es que pasa lo mismo, el arquitecto hace un boceto, pero no, él hace, entre comillas, solo el boceto, que ya es bastante, pero que no es él el que se pone a hacer el edificio. Pues el diseñador de moda es exactamente lo mismo, se hace el boceto y luego hay más gente que ayuda a desarrollar ese trabajo. Sería como que los diseñadores de moda crean algo para que nosotros estemos dentro y los arquitectos crean algo más grande para que muchas personas estemos dentro. And the last thing is the quantity. So there is not one white dress to make it fashion. There has to be 100 white dresses to make it fashionable. But I think in 2022, while having photography and graphic as a higher art, or even while having digital art in metaverse world, this is also not a real question. Obviously, if we have this repetition, you can read a lot about theory of repetitive things. We also don't value that because it's everywhere, so everybody can see it. It's not so unique. But also within fashion, you can find like haute couture, let's say, or you can find some alternative designers who design unique pieces. So then this reason is not a reason even. Bien, y el cuarto punto es la cantidad, ¿no? Porque la moda no se conforma gracias a un único vestido blanco, sino que tiene que haber cientos de vestidos blancos para que conformen la moda. Pero ahora estamos en el 2022 y ya tenemos que fotografía, arte gráfico y en general el metaverso, ¿no? Y hay una teoría, ¿no?, de la repetición que dice que en la teoría de la repetición acaban no valorándose las cosas porque no son únicas. Pero si volvemos a la moda, en la moda también tenemos la haute couture, ¿no? Y en la haute couture también se puede hacer algo que no sea en grandes cantidades industriales. Yes, so now let's come to more positive side. Please turn off the lights. What is fashion? Let's define that at the beginning, because we very often think we know, but we don't really know. So generally, when you think of fashion, you think of garments, of clothing, of vestidos. ¿Sí? Vestidos, la moda, no es lo mismo. Clothing is very important for fashion, but it's not the only one ingredient for the big cake we call fashion. I made this scheme myself, so don't get really used to these visuals. Bien, ahí vamos a ver qué es especial en la moda, ¿no? Pensamos que muchas veces que sabemos lo que es la moda, pero nos faltan detalles, porque cuando pensamos en moda, pensamos en la ropa, ¿no?, en los vestidos, en el ropaje, pero la ropa es una parte importante, pero no es la única, de la que conforma todo este espectro. Este diseño lo he hecho yo misma, disculpadme. Then you have as well, it's everything we put on our body, not only vestidos, but also accessories, jewelry, everything we put on our head, on our hands. There is also the body within fashion, because you know that there are some proportions needed every season. If we should have hips like Kim Kardashian, or we should have no hips like Kate Moss, you know. The body, the idea of body is also changing within the history of fashion. So we have body changing, and those things has to be put on the body, and all together they have to stick with the idea of some trend, of some seasonal proportions. Then you obviously have something which cannot be called body anymore, but it's not clothing or jewelry.
it's a body art, I would say. So it might be tattoo, it might be makeup, it's everything we put on our body, which is not clothing and jewelry. So now you can see the tattoo is very popular, so it's also changing aesthetics of our body, and altogether may come into the new fashion. When fashion is changing, color of your makeup may change, yes? So fashion is not only the new color of your dress, it's everything of that. Bien, pues decíamos que la moda es más, ¿no?, que los vestidos, también son los accesorios, las joyas, lo que nos ponemos en la cabeza, lo que nos ponemos en las manos, las proporciones del cuerpo, porque eso también va cambiando a lo largo de la historia, ¿verdad? Hay momentos en los que están más de moda cuerpos más curvilíneos como los de Kim Kardashian, y otras veces están de moda cuerpos más rectos como los de Kate Moss. Por tanto, va cambiando la moda, van cambiando las proporciones. Y ya no solamente está el cuerpo, la ropa o las joyas, también está el arte corporal, ¿no? Están los tatuajes, está el maquillaje, los tatuajes que están tan de moda, que cambian también la estética del cuerpo. Y también va cambiando la moda, va cambiando con la moda, va cambiando también el color del maquillaje, no solamente de los vestidos. Yes, and the something I left for the end, this is something which we very often forget. It's very hard to investigate and research. Is the movement of the body, because this is something we maybe not realize, but the way we move is also different within times. In some historical moments, we know elite who was wearing fashion. People were taught how to walk, they were taught some kind of choreography, how to move your body to present your clothing better, to make this all together look nice. So it wasn't dance. Dance was also taught, but it was the way we move. And still today, it's important. You can see that with the documentary by Loïc Poignet about how models have to move within different fashion shows of different brands. So it's changing within decades. Because Naomi Campbell was walking differently 20 years ago. Now she walks a bit differently, but she's a great icon and every model wants to copy her way of moving on the catwalk. But the models, when they are working with different brands, they move differently, and the best models know how to change fast the way they walk. Because the way we walk, the way we move our body, the way we present the clothing is also changing. We often forgot that, and we also forgot something which I put here as a small part, but I think it could be, it could be different proportions. It's something which in art we call non so che, something, je ne sais quoi. This is the something which make you look at the piece of art and you say just wow. You may know a lot stories connected to all these parts, but also if it's really well done, if you listen to the, concert by Chopin, you may know it's Chopin, you may know his story, you may be interested in, but if you listen to that not knowing this, you just say, wow. It's the same with the, big artworks. And I think nowadays it's something we really, really forgot because we spent 2 years in lockdown with our computers. It's hard to say wow to the picture, to any kind of art which is just in digital world. But this something is also within fashion because this is something which is because all this thing goes together. There is something in between these ingredients. So this is like not every onion and every tomato gives nice sauce, You have to know how to combine that, how to cook, how to put the proportions of it to have a really nice dish. Bueno, y también para el final tenemos algo de lo que muchas veces nos olvidamos, que es el movimiento del cuerpo. Y ese movimiento del cuerpo, cómo el cuerpo se mueve con la moda, ha ido cambiando a lo largo de la historia. Por ejemplo, hemos tenido grandes empresas, o grandes compañías de modelos que enseñaban a las modelos en qué manera tenían que moverse, qué tipo de coreografía tenían que hacer para pasar por una pasarela. No es una danza, sino es una manera de cómo moverse. Si os interesa el tema, hay un documental de Poignet que nos muestra cómo las modelos tienen que ir cambiando la manera de moverse según para la marca en la que están trabajando. Incluso una misma modelo va cambiando a lo largo de la historia su manera de presentarse y de moverse.
Tomamos, por ejemplo, a Naomi Campbell. No se mueve ahora igual que hace 20 años. Sigue siendo un icono, sigue habiendo muchas modelos que quieren imitarla, pero su manera de moverse ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y como decía, las modelos también se van ajustando a las diferentes marcas y las buenas modelos son aquellas que de manera rápida saben ajustar su manera de moverse dependiendo de la marca en la que están representando. Muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de este factor de cómo nos movemos y cómo ese movimiento va cambiando a lo largo de la historia. Y luego nos queda una pequeña parte, según el esquema que he hecho, que puede ser pequeña o no, que sería lo que en italiano diríamos un non so qué, o en francés un je ne sais pas quoi. Es un ese algo, esa cosa que nos hace decir wow, ¿no?, cuando vemos algo. Por ejemplo, podemos estar escuchando un concierto de Chopin y saber que es de Chopin, ¿no?, y conocer su historia y que nos parezca interesante. Pero ¿qué pasa si no sabemos que es de este compositor? Y lo escuchamos. Ese momento de asombro es ese fragmento que tenemos aquí en el esquema. Ahora, con el mundo que tenemos digital, a veces nos resulta difícil encontrar este momento de sorpresa cuando vemos una imagen, una fotografía, pero es algo que cohesiona todo, es decir, es un elemento, no sé qué, no je ne sais pas quoi, es un elemento que une el resto de elementos en el diagrama, porque no todos los tomates o no todas las calabazas sirven para hacer una buena ensalada o una buena sopa, sino que hay un ingrediente especial que lo cohesiona, es saber unir toda esa serie de ingredientes. And to make it more difficult, fashion is not about one person having that on the body, but we need a society, because fashion is a phenomenon of society. So we need, one person wearing white dress, it doesn't mean it's a fashionable dress. But if you see on the street 15 people wearing white dress, then you start to think, okay, maybe it's fashion, yes? So we need a society we need some group of people to say it's something which is now in fashion. But I think it's like a still style in arts, like, different painters from the history, and that within some time they paint it in some similar way. Obviously, each person may wear some different jewelry or some other kind of trousers, but still there is some style which is coherent from different people at the same time. Bueno, y luego también lo que es más complicado en la moda es que no basta que una persona lo lleve para que sea moda, ¿no? Yo veo a una persona por la calle con un vestido blanco y eso no es moda. Ahora veo 50 personas con el mismo tipo de vestido blanco y eso ya puede ser una tendencia en la moda. Por tanto, necesitamos a un grupo de personas para decir que algo es moda. I think it's your microphone. It's off. Is it off? Okay. Es como un poco como los pintores, ¿no? Si echamos la vista atrás en la historia, nos podemos dar cuenta que había un estilo en ciertas épocas, un estilo particular, aunque cada uno tenía su técnica o su firma particular, hay un estilo general. Y aunque las joyas que llevemos ahora sean diferentes, aunque los pantalones que llevemos sean diferentes, hay algo que lo cohesiona y lo convierte en que sea una tendencia en la moda. So just to show you, garments and vestidos are very important. But you see now it's not the same thing, it's more complex thing, which makes fashion much more interesting and of course much more difficult to investigate. But even clothes themselves, they have a lot of meaning. If we just think about vestidos, they protect us in many ways. So this was the basic idea why people started to put clothing on in the prehistorical ages. Even if you believe in the biblical idea of the beginning of the world, people started to protect their body because of the sight of others, but also to protect their weakness areas of body because they were the weakest and they wanted to protect that from climate, from the weather, from the injuries. So this function cannot be also forgotten, because very often if you, and our students do this mistake as well, when you design fashion, you think of all these aesthetics and then you forget the function. So there is a zipper, but I cannot zip that jacket if I try it on. So this is something which cannot be forgotten, that first of all, clothes have to be functional, they have to protect our body, they have to cooperate with our body.
Bien, por tanto, como decíamos antes, los vestidos, la ropa es importante, pero el mundo de la moda es mucho más complejo y es mucho más difícil, por tanto, de investigar. Vamos a ver algún tipo de partes, ¿no?, de funciones que tiene la ropa o los vestidos. Por una parte es que protegen, y si echamos la vista atrás en la prehistoria, incluso quienes tengan la idea bíblica, ¿no?, de esa protección que había incluso en el principio del cuerpo, de la visión o la mirada de los otros, o también se utilizaba la ropa para taparse las inclemencias del tiempo o para cubrirse de las heridas o de las zonas más púdicas. Y los estudiantes muchas veces cuando empiezan a pensar en la moda piensan sobre todo en la parte estética, pero se olvidan de la parte más funcional, ¿no? Por ejemplo, piensan en una cremallera que sea muy bonita, pero si luego la cremallera no me sirve para subírmela en la chaqueta cuando tengo frío, pues esa cremallera no es funcional. Y es importante cuando pensamos en la moda de pensar también en su parte funcional, que tiene que cooperar con nuestro propio cuerpo. Then also clothing has informational function and aesthetic function. Aesthetic is obvious for all of us that we want to, and also prehistoric people, you know, when they did their first clothes, they didn't only protect their body, but they started to use different colors of the threads in it, or they started to do some embroidery on it, they started to use jewelry to give more aesthetic into what they were. So not only function was important, and it brings us close to the fashion, you know, this clothing as a part of fashion, but also very important function of clothing is something we often forget nowadays, as we can quite, let's say, do everything, we can wear almost everything we want, just we have to wear something because it's forbidden by law to go naked on the street, but still clothing gives a lot of information. So if you are next to Academy of Fine Arts, you see by clothing who are the students of this academy and who is not. When you see a policeman, you know it's policeman because he's wearing some kind of uniform. You know who is a doctor in the hospital because of the clothing. So this informative function is still in. It's very well known, this function within the politics, because they know how to dress to appeal to some kind of people, you know. If Hillary Clinton wears men's suit, she says a lot about her vision of women within the society. So still, even if it's not now as important as it was in historical moments, it's still very, very important function of clothing. Bien, y luego nos quedan dos aspectos más, ¿no?, de funciones del vestido, de la ropa. Una es la función informativa y otra es la función estética. La función estética es evidente desde el principio. Decíamos que utilizábamos la ropa para protegernos, pero también le ponían, ¿no?, unos colores especiales o concretos, lo adornaban con joyas, con bordados, porque la parte estética estaba muy presente. Pero además también tenemos la parte informativa. Hoy en día podemos ponernos lo que sea, tenemos que llevar algo de ropa porque por ley está prohibido ir desnudos o desnudas por la calle, pero por ejemplo si nos acercamos a donde yo doy clase, al centro de moda, está claro cuando estás por los alrededores quién pertenece a la escuela y quién no por la manera que tienen de vestir. O si nos centramos en los policías, sabemos que es policía porque lleva un uniforme, ¿no?, que nos da cierta información sobre su trabajo. O los médicos lo mismo con la bata que llevan. Por tanto, la función informativa está en el vestir. También pasa en la política. Los políticos saben muy bien cómo vestirse para dirigirse a cierto grupo de personas. Por ejemplo, Hillary Clinton. Si Hillary Clinton se pone un traje chaqueta, nos está dando una visión o la visión que tiene Hillary Clinton de las mujeres en el mundo actual. Entonces, aunque esa función informativa se ha ido diluyendo un poco en el tiempo, sigue estando muy presente hoy en día. Yes, and you know the information and aesthetics, it's also important for every kind of art. Just this function, that this connection with body is something what fashion has more and what designer has to design as well. I will just be back here. But if you think of architecture, we have all of the just change protection, but architecture also protects us from the weather. We have all the same factors, so each building has to do it. If it's really well made, the aesthetic is really great, then we call it art, architecture. So let's now see how fashion is made. Who is the author of fashion, how they work and where they work. Let's go into the studio of different designers, and what you can see, it's
this studio could be also any artist studio of any other discipline, just, you know, the tools are different, but if you enter, for example, some architect studio, it looks more or less the same, so everywhere is a bit artistic chaos. Here you can, I especially wanted to show you very different kind of fashion made here. So here I took the photo from some stock in the internet, just hashtag fashion studio, fashion atelier. Bien, la función informativa y estética que hablábamos de la moda es una función que es importante en general en el arte. Podemos hablar de los diseñadores de moda, pero también de los arquitectos, ¿no? Porque con la arquitectura lo que también hacemos es protegernos a las personas del clima. Y si aparte de esa función que tenemos también la función estética, todo combinado nos lleva al arte. Ahora os pasaré a hablar un poco de algunos autores en la moda, ¿no? Y veremos estudios de diferentes diseñadores. Y veremos que los estudios de los diseñadores son muy similares a los estudios de cualquier otra disciplina. Cambiarán las herramientas, ¿no? Cambiará el material, pero la función del estudio es más o menos la misma que podría ser un diseñador de moda o un arquitecto. Vemos mucho caos y mucho arte a la vez. Yes, here you can see Didiu brand, this is Spanish brand, I really envy you, run by Alfredo Olmedo y Caro Frojan. Maybe I pronounced not so well. But here in the corner, it's Yves Saint Laurent studio. So this is historical studio of a very famous French designer working with an haute couture system. And here is interiors of Polish brand, very big brand, which is copying a bit Zara in its base. So this is fast fashion producer, but even now these big companies, they have some artistic creative studios because they want to do something what is different from others, you know, what is not accessed everywhere. Obviously, mainly they need it for promotion from celebrities and influencers, but still it's important. And what you can see everywhere here, the creation is really complex. They read a lot, they draw a lot, they do a lot of sketches looking for the new idea, they work a lot with the materials they want to use, so it's, I think, the same as in any other discipline of art. Me había olvidado decirles que en las fotos que ven ahí las he sacado de internet simplemente poniendo con el hashtag Fashion Studio, ¿no? Los pueden encontrar. Aquí les muestro tres estudios distintos. El primero es de la marca española de Due, llevada a cabo por Alfredo Olmedo y Charo Frojan. A la parte de la derecha inferior ven el estudio de Yves Saint Laurent, que saben que desde el punto de vista histórico ha tenido mucha relevancia con la haute couture. Y en la parte de la izquierda la empresa polaca LPP, que podríamos un poco asemejar la Zara, ¿no? Y a pesar de estos grandes estudios, siempre hay un poco una parte creativa que intentan las empresas como LPP para diferenciarse de otras, no solamente para la promoción, conteniendo gente famosa que los apoye, influencers, etcétera. Y como ven en las cuatro imágenes que hay, la creación, el proceso creativo es complejo. Leen mucho, hay mucho dibujo, hay muchos bocetos, pero en verdad el estudio en sí, lo que se hace, no difiere de cualquier otra arte. And this is interiors of our department. It could be any department of any kind. So if you want to join us one day, you feel invited. So maybe this was made at the beginning when we had some important event and it's very clean, but generally it looks more like this, so like every kind of artistic class, artistic studio. It's also showing you a bit about our program, which I'm gonna tell later at the end, because we teach fashion designers a lot of art. We teach them sculpture, meaning body in a space. So it's sculpture, installation. It's not only taking some kind of materials and making new pot or new mug. So this is a very important part. They draw a lot, they have drawing classes, they have graphic design classes, they paint a lot, they think a lot about colors. And also they work with tailors and sartorials to have the basic skills of how to sew, even though at the end we don't require them to do their collection on their own. So they have these artistic skills, they have this very, I would say, a bit mathematic approach to vestidos, to clothing, to construction of clothing, to tailoring. And this is the base. And meanwhile, they work with me and other theory history teachers
to make their brains work better, to have as much knowledge as possible about history of art, history of fashion, history of aesthetics, aesthetics nowadays, cinema, avant-garde, and many, many others. So we really think, and as I really know a lot of biographies of fashion designers, they really have to be intelligent and they really have to be open and have as much knowledge as possible, except these practical skills connected to vestidos. Bien, aquí tienen imagen del interior de nuestro departamento. Eso, si queréis venir en algún momento, estáis más que invitadas a pasaros y ver lo que estamos haciendo. Veis que son un poco imágenes del principio, no está todo limpio y ordenado, y ahora más bien se parece a la imagen superior derecha, que es más como un estudio artístico. Luego os hablaré más del programa, pero en general os podría decir que enseñamos a los estudiantes muchos aspectos del arte, escultura, para que sepan del cuerpo y del espacio. Tienen clases de diseño gráfico, de pintura, tienen que saber mucho sobre colores, trabajar con el equipo de confección, tener una serie de habilidades y también un enfoque matemático al vestido. Y luego trabajan conmigo y con otra serie de colegas, ¿no? Que les enseñamos también un conocimiento a lo largo de la historia del arte, historia de la moda, historia de la estética, cine, avant-garde. Vemos muchas biografías de grandes diseñadores y entre todos se ve que los grandes diseñadores les combinan una serie de características como la inteligencia, que son gente abierta pero con mucho conocimiento. Like other artists, I would like to add. Como los artistas de todas disciplinas, ¿sí? Vamos, and I was looking, as I am fashion historian, I was looking for historical examples, and you have to believe me now, but in the history of fashion you can find a lot of relation between big artists and the manufacturers. So the old companies of textiles very often cooperated with, let's say, painters, for example, so this higher visual arts artist. But let's trace the first fashion designer in the history and let's see how he worked. So Charles Frederick Worth was Englishman in Paris, and he founded this extraordinary haute couture system. And I will not discuss his style and his all work, but what is very important is since the first designer, we can see the strong effort to express the idea that I am an artist, I am equal to architect, I am equal to painter. So he did a big business with his fashion, but what he did, he eliminated the client from the process of creation, because before him, you were buying textiles and then you went with that to the tailor, and during different meetings you discussed together how your dress should look like. So let's say author was the client and the tailor, the idea came from both. Bien, ahora vamos a hacer una serie de ejemplos a lo largo de la historia de grandes artistas y cuál ha sido también la vinculación que vemos en todos con empresas textiles y con grandes pintores. El primer diseñador es Charles Frederick Worth. Era un hombre inglés que estaba en París, trabajó mucho con la haute couture y no hablaré ahora de su estilo ni de su trabajo, pero sí que quería remarcar el esfuerzo que hizo, ese paso que dio para situarse él como artista, igual que un arquitecto, igual que un diseñador. Y eliminó un poco al cliente del proceso creativo, porque antes lo que se hacía era que el cliente compraba la tela, ¿no? Iba al sastre y entre varias reuniones entre modisto y cliente se iban arreglando de cómo tenía que ser ese vestido, y esa parte del cliente dentro del proceso de creación la eliminó. And he was saying, my work is to create, is not to make, because he was the one who founded the idea of collection for every season. So it was his idea of fashion for every season showed during fashion show on the living models, something which is totally natural for us. And it was 1858 when he opened his house. Also, in this topic of creation, he wasn't a tailor. He was just designing by drawing, then choosing right materials for his idea, then styling the whole model with the hair and, I don't know, with jewelry and some makeup.
But he didn't do it by his hand. He had people to do it. He was coordinating that. He was like an artistic director in a big company. And it also helped him to express that he's equal to architect, you know? That's something I already explained. Bien, Charles Frederick Worth nos decía que mi trabajo es crear, ¿no? Y no hacer. Él fue el primero que tuvo esas ideas de hacer colecciones de moda para cada temporada y tener desfiles con modelos, algo que ahora nos parece muy habitual, pero que no lo era antes, no era antaño, en 1858, cuando empezó a fundar su casa. Él no era un sastre en el sentido literal del término. Él sí que hablaba o sí que buscaba materiales y lo que hacía era el estilo general, ¿no?, de la modelo, tanto el peinado, el maquillaje, las joyas, pero no él directamente como hacían antaño los sastres, sino que él era como un director artístico, como eran los arquitectos. Él hacía el boceto y había otras personas que lo ponían en práctica. He was saying, I am artist of dresses. I am compositor of toilettes. It's like not toilet. It's like toilet. It's like a dress, hair design, jewelry. Everything you put on your body to make it look the way you wanna to dress. So it's very important because he was earning a lot of money. He was very rich, but still he had this need to have higher status, to have a status of artist. When he was portrayed by another, he dressed himself using as an example Raphael. So he had this beret on him, he has a pelerine, so he's posing like the Renaissance artist on their auto-portraits. And also what he did, he founded the first institution to protect author law, copyright. So he unified with other designers, because he was one of the most important at the time, but there was, just after he started to do it in a very complex way, there was like 150 houses like this in Paris, and obviously they were concurrents, but what he did, they united in one institution to protect their law, to have their representation when, I don't know, to talk to government, to have low taxes, because they are bringing income to the government by internationally selling luxury products. So I think it was quite a clever idea, and if you think of nowadays copyright law, it was quite amazing that in 19th century, when fashion was made in a very artisanal way, it required a lot of rich materials, a lot of very expensive embroideries. Even there, the problem of copying without paying for the creation, for the idea, even then it was the problem, still not solved till today. Aunque era un artista muy reconocido y que por tanto con unos ingresos también muy interesantes, él seguía teniendo esa necesidad de tener un estatus superior, de ser considerado un verdadero artista. Y como ven en la primera imagen, imitaba un poco a Rafael, ¿no?, al pintor, un poco como las poses de los autorretratos del Renacimiento, con esa especie de boina, ese aire, era esa manera, ¿no?, de presentarse. Y también lo que consiguió, él hablaba que él era un artista del vestido, ¿no?, un artiste en robe, y un compositor de, lo que ponen en la imagen, compositor de toilette, que aquellos que sepan francés, en este caso toilette no significa cuarto de baño, sino que significa todo aquello que son ropa y accesorios, las cosas además de la ropa, ¿no?, las cosas que nos ponemos en el cuerpo. Y una de las cosas muy importantes que hizo fue esta chambre syndicale, que era una especie de primera institución para velar por los derechos de los diseñadores de moda, ¿no?, del copyright. Se juntó con otros diseñadores. En aquella época en París podíamos hablar que aproximadamente unas 150 casas de diseñadores, y obviamente eran competencia unos de otros, pero también se unieron como una única institución para autoprotegerse, tanto cuando tenían que hablar con el gobierno, con las instituciones, para conseguir bajar el precio, por ejemplo, de los aranceles cuando tenían que vender fuera, etc.
Entonces, si nos centramos también en las leyes de copyright actuales, podemos ver un poco todo lo que se pudo hacer. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Cuando todavía todo era un poco artesanal y aún así era importante que los materiales que se utilizaban, los bordados que se utilizaban, que hubiera una ley de propiedad intelectual. Una situación que vemos que continuamos arrastrando hoy en día con los problemas que tenemos de copyright y que todavía no hemos podido solucionar. And it's inside his studio. You can see it's also about the proportions, about finding the new idea. But also what he did, I don't show that on the photo, he started to sign his dresses. So you know now it's popular, each of our clothing has a tag, so we know who did our clothes. But before Wharf, if there were some names on the clothing, these were owners' names, yes? Because if you were so rich to buy some luxury clothing made for you, you put your initials on it, generally embroidered. And he, by tagging the clothing, he was doing the same as artist does, giving his signature to his piece of art. Bien, aquí en la imagen podemos ver su estudio y podemos ver en la imagen de la derecha cómo iba midiendo, ¿no?, las proporciones. Y Worth lo que hizo fue empezó a firmar sus diseños, porque ahora es muy fácil, tenemos etiquetas en la ropa y enseguida podemos saber quién ha hecho, ¿no?, lo que estamos llevando. Pero antes, si alguna pieza de ropa o de vestido tenía o algún tipo de nombre bordado, era el nombre del propietario. Es decir, si alguien tenía suficiente dinero como para hacerse un vestido propio, lo que normalmente se bordaba eran sus propias iniciales. Y Worth lo que hizo fue lo que hacen el resto de artistas, poner su nombre en su obra. And in this studio, he was coordinating work of artisanal, and his, let's say, student, the person who started work in his studio, Paul Poiret, put it further, because Paul Poiret, after some long internship in Wharf, wanted to do something more modern. Yes, it's a young people's attitude generally. And what he did more in the context of fashion as a form of art, he started to cooperate with artists under him. So, for example, when he needed a new textile, he didn't go to the manufacturer, some textile company. He invited Roald Dauphin, who was then after a very famous artist. And Paul Poiret had a great intuition in looking for young talents. Very often at the Academy of Fine Arts, he found somebody who later did a big career. And he asked him to design the textile for him. Yes, so we have an artist who works under greater artist, who is Paul Poiret. What else he did? He gave name to the dresses. It's not all the time the big designers are giving names to each dresses, but this is like giving a title to your piece of work. It gives you, it's not only red dress, it should be red. Sorry for the colors on this screen. This is not only red dress in Empire style, this is dress Eugenie. So we start to think, what's the title? What's the story in that? So there's the same perception for the audience as with, let's say, painting, for example, or with the music, because the Chopin was also giving the titles to his music, yes? So I think it's quite similar. Bien, Worth en su estudio coordinaba el trabajo de mucha gente, de hecho tenía como aprendices, y uno de ellos fue Paul Poiret, que cuando ya estuvo un tiempo con Worth, como le pasa a toda la gente joven, quiso hacer algo más moderno, ¿no? Y se apartó un poco del maestro. Él empezó a colaborar, hablo de Paul Poiret, con varios artistas. Por ejemplo, cuando necesitaba tela, un textil para un vestido, pues en vez de irse a una empresa a buscar o a pedirlo allí, pues se juntaba con otros artistas. En este caso, por ejemplo, con Raoul Dufy, porque además Poiret tenía un talento especial para ver a jóvenes artistas, ¿no? y poder colaborar con ellos. Lo que hacía, por ejemplo, en este caso Dufy, era diseñar la tela, como lo hacían los artistas, que luego iba a utilizar
Poiret. Y también otra de las cosas que hizo fue empezar a dar nombre a sus creaciones, a sus vestidos. Entonces, por ejemplo, en la parte de la izquierda en teoría debería ser un vestido rojo, pero la transparencia o la proyección no lo se ve muy bien. Pero no solamente es un vestido rojo, es un vestido Eugénie. Y eso hace que el público empiece a plantearse cuál es la historia, ¿no?, detrás de ese vestido. Lo mismo que el público que ve un cuadro o el mismo que el público que escucha una obra. Yo poco lo asimilaría también como a un compositor, como a Chopin, que también titulaba sus propias obras, pues Poiret también titulaba sus propias creaciones. Also, he was the first one to invite artists to communicate about his collection, as fashion show was very performative way of showing new vision of fashion, but it was only for a few people. The lookbook, which is used nowadays very often in fashion, can spread the idea further. So he was investing in illustrators. He did first fashion albums. Also, he Paul Irib, sorry for this, Paul Irib here, who did the first fashion album in the history, and then later Georges Lepape, they became the most important illustrators of the whole Art Deco period. So I think it's also very clever to think that you do art and then you need artistic language to document your work, to document how you work. Lo que también hacía era invitar a artistas a su colección, ¿no? Porque los desfiles de moda eran un buen escaparate, pero un escaparate con un público reducido. Y entonces lo que se empezó a hacer fueron libros como, podemos decir, libros de bocetos o libros del propio desfile. Y estuvo trabajando con Paul Irib, que lo tenéis a la mano izquierda, y luego a mano derecha a Georges Lepape, que luego se convirtieron, ¿no?, en grandes ilustradores de este tipo de obras. Entonces, ¿qué hacía el artista? Pues el propio artista diseñador colaboraba con otros artistas para dar a conocer todavía más allá su obra. Also, he founded different studios. He was quite rich as well, but then he became bankrupt at the end of his life. But what was quite amazing, he founded 4 studios to take care of those other parts of fashion phenomena, for example, textile design. So first he invited Roel Dufy to do some small print for him. Then after he had his own manufacture where he invited artists, where artists were the directors, but also this you can see he invited kids from working class. He paid the parents to bring the kids which weren't taught how they should draw with this academical manner, to have this free spirit and look for new colors and new shapes, because he was really interested in colors. The color was his system of creating new fashion. Era un diseñador con bastante dinero, aunque al final de su carrera entró en bancarrota, y tenía 4 estudios. En esos estudios pues iba desarrollando diferentes aspectos, por ejemplo, el diseño textil. Habíamos dicho que primero colaboraba con Dufy, pero después invitó a muchos otros artistas que se convertían un poco en directores de esas piezas. También a niños de clase obrera, en este caso el que ven en la diapositiva, había remunerado a sus padres para conseguir que los niños estuvieran como creando de una manera, con un espíritu más libre, ¿no?, que no fuera tan encorsetado por la academia y que pudieran probar con nuevas formas y nuevos colores, o especialmente colores, ¿no?, que era su punto fuerte creativo. So, meanwhile, in Venice, Spanish-born, wonderful designer, I am a keen fan. If you are also a keen fan, just go to Granada, because there is now exhibition of his works. In completely another place, without this wharf system, which values fashion as an art already, and Paris is a capital of fashion, everybody went there for some, let's say, tourist trip to also buy the clothing, if you were elite at the beginning of the 20th century. But meanwhile, in another city, we have another example of how artistic fashion can be. So Mariano Fortuny is this famous name. He was like Leonardo da Vinci at that time. He was a very skilled engineer. He knew how to make a photography, which at the time was like a bit of mystery, chemistry, and art as well. He knew a lot of about
how to make graphics. So he did all tools for himself. He was a specialist from lighting. He patented a lot of his inventions. And what he did, he created Delphos dress and this kind of wonderful textiles from kaftans, from some quite oversized overalls. Why? Because he knew so much other art disciplines that he could combine them together in some experimental way, because we still don't know how these Delphos dresses, which are pleated dresses made in very various colors. He was able to have a very varied colored collection. He did something amazing because he used the knowledge from the chemistry, from the art. He was a painter in the base. He was a son of a very famous painter. His mother was a textile collector and she ran a very important artistic salon. So having all this in his head, he designed this unique dress, and till now we are having metaverse. We fly to the moon, but we don't know how he did it. Nobody can repeat this technique. So I think it's another good example how close all of these disciplines are. Y ahora nos movemos y pasamos a Venecia. Y pasamos a Venecia con uno de mis diseñadores favoritos, Mariano Fortuny. Para mí es comparable a Leonardo da Vinci. Si os interesa Mariano Fortuny, ahora hay una exhibición en estos momentos en Granada. En aquella época, obviamente, París era la capital, ¿no? La capital de la moda, donde iba toda la gente a ver moda, el centro, donde aquellas personas que se lo podían permitir a principios del siglo XX compraban ahí la moda. Pero luego tenemos Venecia, tenemos a Mariano, como decíamos, Mariano Fortuny, que para asimilarlo a Leonardo da Vinci, pues él también era ingeniero, le gustaba la fotografía, con la parte, ¿no?, que tiene la fotografía de misterio, química y arte, patentó muchísimos inventos y hizo este vestido maravilloso, el vestido de Delphos. Tenía una manera increíble de combinar diferentes formas experimentales con tamaños oversize y supo combinar todo el conocimiento que tenía de química, de arte, porque además era hijo de pintor, su madre estaba muy vinculada a la parte textil, tenía un salón artístico, y con todo ese conocimiento hizo ese maravilloso vestido de Delphos. Y pasamos ahora con el metaverso, ¿no?, que somos capaces de llegar a la luna, pero todavía no sabemos este vestido, cómo se ha podido hacer, cómo es este arte como disciplina, una verdadera imagen del arte. And just compare that to the contemporary fashion from Paris. He, with his artistic approach, he liberated women's body faster than traditional designers. So this is very important, because I think this artistic approach, this openness to other disciplines, let the good designer faster find the idea, the new solutions for the changing world. Y si lo comparamos con sus contemporáneos en París, veremos que Fortuny fue capaz de liberar el cuerpo de la mujer mucho antes que otros coetáneos, ¿no? Tenía un enfoque artístico que hacía que esas ideas se fueran impregnando de una manera mucho más rápida. This in the center are from Paris, from Wharf, so you can see the silhouette and the body here is much more liberated. And just watch here. This is like, wow, this is like this non-socket, this is this something. Obviously, it has to be well presented, but this is like with the painting. If you put a lot of paintings on the wall, even the most beautiful painting will be a bit lost. If you place it nicely, you have a better context to say, wow. En la imagen anterior, en el centro, veíamos un poco los diseños con una silueta mucho más liberada. Y aquí, cuando llegamos, es ese momento que hablábamos antes del non so qué, del je sais pas quoi, del wow, ¿no?, de impresión. Y es un poco como pasa con la pintura, ¿no? No se trata de solamente meter mucha pintura, es saber dónde ponerla, cómo ponerla para conseguir ese efecto de impresión. And also for the inspiration for the process, he also was inspired by art. He had a lot of knowledge. This is why we teach a lot of also theory, because he
Paul Poiret, Charles Frederick Worth, they knew a lot about art and aesthetics. So I think it's for the students important to get excited about whatever is happening in other disciplines. Here, his textiles inspired by very famous painting you, for sure, I'm sure you know. Bien, y se inspiraba también, ¿no?, en otras artes. El conocimiento que tenía era muy vasto, por eso nosotros intentamos enseñar también a nuestros estudiantes mucha historia, porque Worth, Poiret, Fortuny tenían un amplio conocimiento del arte, de la estética y otras disciplinas. También queremos inculcar eso a nuestro estudiantado. Él se inspiraba también en cuadros como este, que seguro que todo el mundo conocéis. Meanwhile, in Vienna, next to Gustav Klimt, Emilie Flügge, his partner, they never married because they were not respecting marriage as a solution. She ran a fashion studio. Emilie Flügge was also connected to Vienna Workshop, and Vienna Workshop is something we also, I think, is a tradition we continue in Warsaw. So she was also a liberated woman, and she was designing beautiful textiles for this new lines, for this new kind of clothing, which is liberating women. So it went good with the political approach, with the showing off by your clothes if you are liberated or not. But also, when she was designing the textiles, for example, she was working like a painter. So the same situation in another city. Bien, nos vemos ahora a Viena y tenemos a Gustav Klimt y a Emilie Flügge, que eran pareja, pero no estaban casados porque manifestaban en contra, ¿no?, de esta manera de cohesionarse. Y vemos en la escuela de Viena, que no es una escuela que nosotros seguimos mucho, cómo también ahí se veía la mujer más liberada, ¿no? Ella, Emilie Flügge, diseñaba el textil para los vestidos de una manera en que se representaba a la mujer liberada. También representaba un punto de vista político del que un poco rescatamos lo que decíamos antes al principio de la ponencia, ¿no? Se podía ver a través del vestido si la mujer estaba o no, o se sentía o no liberada. Y era esta manera de diseñar el textil donde también improntaba su idea. Let's come back to Paris. Just a few years after Paul Poiret, Sonia Delaunay, very famous painter at the time, wife of another very famous artist, Robert Delaunay, she put her art on the clothing, on the dresses. First of all, she put it on her dress, her son blanket, because she didn't have others, so she wanted the idea from her simultaneous art on the clothing, as the people there was many artists thinking of the total art, which is the painting, this is your chair, but this is also the dress you wear. Bien, y si nos volvemos ahora a París, después de Poiret, tenemos a Sonia Delaunay, bien conocida. Ella también ponía el arte en la ropa, ¿no? Primero empezó con ella misma, con su propia ropa, y se considera como el arte total. No solamente, por ejemplo, ves una silla, sino que sabes que es su silla, gracias al textil que utiliza. Look at her sketches and the print of her textiles. I watched that twice, once in Paris, then later in London during her exhibition, not in fashion museums, in contemporary art museums, so I think it's more even significant. And this is like pieces of art. Also, I think this is exceptional when you have dress and a car which has the same textile on. It was cooperation made for exhibition in 25. Also, she used video to show her clothing, so she was very, very modern. And look at her coat. We could wear this coat today on the street, and it's 100 years old. Podíamos ver ahí sus bocetos, el textil, ¿no?, que utilizaba. Yo he podido verlo tanto en París como en Londres, no solamente no en museos, sino de manera contemporánea. Y en la diapositiva anterior veíamos la gracia que tiene, ¿no?, que ella va vestida exactamente igual que el coche. Eso fue para una exhibición del 25. También utilizó, es esa de ahí, esa imagen que tienen a la izquierda. También utilizó el vídeo para dar a conocer su obra. Era una mujer completamente moderna. Y el abrigo que vemos en la siguiente transparencia es un abrigo que, a pesar de tener 100 años, es un abrigo que nos podríamos poner hoy en día sin ningún problema. So, this is a photography which is not
which not has, there is no mistake in this photography. She just wanted to show by this, you know, this movement, you know, this simultaneism from her painting in her dress, because when you walk, the textile works as well. So there is this kind of illusion in your eyes. Y en esta fotografía no piensen que hay ningún error, está hecho adrede, porque se quería mostrar el movimiento, porque al caminar la ropa se mueve y ese es el efecto que produce, es lo que se quería recoger en la fotografía. We have a very conscious artist who is using other form of arts and disciplines to explain better her story, to tell people better. And we reached the 20s, we reached the Art Deco epoch, where I think is the moment where fashion and the clothing and other disciplines became more relevant, because dresses themselves, they are very two-dimensional. They are not so voluminous as before, as in the previous years and decades. And if you look on different kind of things which we call art, they are quite similar. So since Art Deco, we have this visual relevance within dresses and other forms of art. Pues vemos como el artista es consciente, ¿no? Y es consciente de utilizar otra serie de disciplinas para poder explicar mejor su arte. Y luego llegamos ya al Art Deco con unas disciplinas con mayores volúmenes, porque los vestidos no dejan de ser de dos dimensiones, y cómo se intenta asemejar más al arte, ¿no? Y ese Art Deco que nos da relevancia a todas las diferentes disciplinas. Also, then after we have Elsa Schiaparelli, who put it farther. It was Italian artist working in Paris, then respecting all rules of haute couture houses, because they have a lot of rules how to create their fashion. But she didn't do only visual reproduction of art, she did very metaphorical and symbolical approach to art. While working with Salvador Dali or without him, she cooperated also with different artists like Jean Cocteau, Giacometti, Van Dogen, Dali, Aragon. She invited sculptors to design the bottles for her perfume, so it was very, very rich. Also, her fashion shows were like a small theater spectacles. She was thinking even of the music, of everything, to show the phenomena of fashion. Here, like a surrealistic one. So it's even possible to show surrealism within dress or hat, which is made from shoe. Come on, it's very surrealistic. Bien, y pasamos ya a Elsa Schiaparelli, que es una italiana que trabajaba en París siguiendo las normas tan estrictas de la haute couture, y ella no solamente presentaba la moda como algo visual, sino también como algo metafórico y simbólico. Trabajó con innumerables coetáneos como Dalí, Giacometti, Van Dogen, Aragon, Cocteau, y pensaba de manera como muy holística, ¿no? Con espectáculos, con la música, para de verdad mostrar lo que es el fenómeno de la moda, y también cómo plasmar en la moda el surrealismo. So we already have this practice, and it's still being used to invite other artists to cooperate and bring some new fresh air into our brand. Just a few examples. Takashi Murakami for Louis Vuitton. Tenemos varios ejemplos ya, ¿no? De diseñadores que invitan a otros artistas para mostrar su obra. Tenemos, por ejemplo, a Takashi Murakami con Louis Vuitton. Louis Vuitton loves to cooperate with different artists. You probably know that. I also love the works by Cindy Sherman and Frank Gehry. In 2014, they invited, I think, 8 different artists, also some other fashion designers to design for their brand. So I think it's quite important and interesting. A Louis Vuitton le encanta, ¿no? Colaborar con otros artistas. Luego también tenemos en el 2014 a Cindy Sherman y Frank Gehry, que han llegado a colaborar al mismo tiempo con 8 artistas. Para ellos es súper importante. And another example from another brand, Polish famous graphic designer. I know you are very strong in graphics, so maybe that's also the path for you. Jan Beitlik, who cooperates now with Hermès and designs the print textiles for that company. Y ahora pasando a un artista polaco, Jan Beitlik, que trabaja o que colabora con Hermès. A lo mejor para vosotros que os va mucho el diseño gráfico sería una manera, ¿no? de explorar por ahí. Y tenemos el trabajo que hace en textiles.
we have the practice, we have the artists, we have the consciousness. In the half of the 20th century, I'm gonna go faster now and show different examples. We had the technology really going on and really exploding, which helped to put these visual ideas and artistic ideas not only in a very expensive collections like here in Yves Saint Laurent 65 to reproduce Mondrian abstractive painting. Yves Saint Laurent needed some special wool, some skilled tailors to do the composition. But at the same time, in the 60s, you had this big op art reproduced just by printing on synthetic textiles very fast and much more cheaper. Bien, por tanto, tenemos la práctica, tenemos la colaboración con artistas, tenemos la concienciación, estamos ya en el siglo XX, aquí iré ya un poquito más rápida. Hablamos de ya cómo explota, ¿no?, en el siglo XX la tecnología y las ideas visuales, como hay colecciones bien caras, como la de 1965 de Yves Saint Laurent, cuando hace la pintura abstracta, pero luego también tenemos otros ejemplos menos caros, por ejemplo, en la década de los 60 con el op art. So we can quote art very easily in fashion. You can see that by Castelbajac. But also thanks to the technology, we may look for the completely new aesthetics and new solution. And I think Iris van Herpen, Netherlands designer, who shows her collection during Haute Couture Paris Fashion Week as an invitée. She's the best example of how technology, you know, you have to be this open-minded designer, but you cannot, if you look well on other disciplines, you may find, like Fortuny, your own original way and your own independence. And I think this example is great, but look also for the story of Hussein Chalayan, for example. They cooperate with engineers to have some other solution who will help their artistic idea be created and work on the body. Bien, pues tenemos cómo las tecnologías nos van ayudando y uno de los ejemplos que tenemos actuales, creo que sería más interesante, es el Iris van Herpen de los Países Bajos, y vemos cómo se ayuda, ¿no?, también de la tecnología con una mente bien abierta. Un poco podríamos comparar a lo que hacía Fortuny, que se apoyaba en otras disciplinas, que se apoyaba en las ingenierías también para mostrar su propio arte y ver cómo esa moda, ¿no?, nos rodea en el cuerpo, cómo nos protege, cómo nos hace. Think also of the digital fashion now, so very important topic. You cannot ignore technology. Es un tema muy importante, no podemos ignorar la tecnología en la moda. What else changed in the second half of the 20th century? The technology helped, but also schools helped. I told you the first school was founded in 28, but in the 50s and 60s we had more and more schools, and the graduates from those schools started to use fashion in a bit different way because they wanted to show their ideas within fashion. Vivienne Westwood and Malcolm McLaren didn't finish fashion or art school, but Sandra Roth did. She also founded the first museum of fashion in London, about London fashion, not V&A, another one which is next to the Tate Museum. And if you go deep into her story and her works, there is a lot of storytelling, as well as a lot of story is hidden behind punk, which became, let's say, dress symbol of new political ideas. Bien, ¿y qué cambia ahora ya en la segunda mitad del siglo XX? Pues hemos dicho por una parte que teníamos esta explosión de tecnología, pero también les había comentado antes que en el 28 era la primera escuela de moda, pero en los 50 y los 60 había una explosión, ¿no?, de más escuelas y los egresados, es decir, las personas que ya estudiaban en esas escuelas cuando acababan, también querían hacer cosas diferentes para demostrar su arte y sus propias ideas. Podemos como el ejemplo a Sandra Roth, que creó el primer museo en Londres, y si vemos en su historia, si rascamos y miramos, hay un poco también de historia del punk, ¿no? Y ¿qué es la historia del punk? Pues también es el símbolo de nuevas ideas políticas, de nuevas formas de pensar. So we are next to the idea of worth, that we can think with fashion, yes? We not only make it, we also may
give some thoughts within fashion system. And just to tell you, the 70s and 80s brought more of that, like with this Japanese revolution made by Miyake, Kawakubo, Yamamoto, and then after this Antwerp 6 phenomena, we then started to change fashion, the everyday fashion, the mainstream fashion, because there were skilled, trained people who wanted to tell a new story with fashion, who wanted to show their local culture, their local heritage within West world, because this is where this new revolution was made. It was made in Paris. Bien, y tenemos un poco lo que nos decía antes Worth, ¿no? Que con la moda podemos pensar, no solamente creamos, sino que también mostramos una manera de pensar. Llegamos a los 70, tenemos la revolución japonesa con Miyake, Kawakubo, Yamamoto. En los 80 también en Bélgica con Martin Margiela y los 6 de Amberes. Y vemos que la moda va cambiando porque cambian también las habilidades, tienen la necesidad de contar nuevas historias, de contar también con la cultura local y mostrarla en Occidente. So just to remind you, very famous pieces by Rei Kawakubo, who was transversing the idea of traditional Japanese clothing, especially kimono, into the West world. So this is how new shapes in fashion became popular, new colors became popular, because somebody conscious and clever had another point of view and wanted to show it in Europe. Aquí son ejemplos de Kawakubo, que lo que tenía era un poco la idea de transmitir la tradición del kimono hacia Occidente. Y así es como nos encontramos con nuevos colores, nuevas formas, porque alguien muy inteligente ha querido compartir su punto de vista local con el resto del mundo. And it's a bit how we work in Warsaw. This thinking through fashion is very important for us. When students create their final collection, there has to be some story, there has to be some inspiration, there has to be some investigation. Very often they tackle with the very difficult problems and very difficult topics. Then I will show you some examples later. And this is why we work so hard on these different artistic skills, on these different sculptural skills connected to the sculpture itself, but also to the clothing. Then, for example, on the second year, they work with Martina Spetlova, and the task is to use only white shirts to design a new collection. We do this task since 5 years, so the circularity is already incorporated into our school. And then they look for another idea. Also, what I did with them, I invited them with 3 other teachers to the National Museum of Warsaw, where there are hidden treasures never shown to the public. Some old, let's say, 70th, 80th century clothing. And we investigate that clothing with historical approach. So we try to know the story of it, why it was worn, who wore that, and so on and so on. But also with the drawing, they investigate the shapes and aesthetics. And with the tailor, then investigate the construction. Then after that, maybe inspiration for their final work. Y ese es un poco el enfoque que también seguimos en Varsovia, ¿no? Tenemos que pensar y que hacer moda pensando. Y los estudiantes también, que en su colección, la colección que tienen que presentar al final de estudio, también tienen que presentarnos una historia detrás de su colección, ¿no? Que tiene que haber una investigación. Y muchas veces nos presentan con problemas contemporáneos complejos, como les mostraré posteriormente. Es por eso que hacemos hincapié en que el estudiantado adquiera ciertas habilidades, por ejemplo, de escultura, de moda. En el segundo año trabajan siempre con Markina Splikova, que les hace hacer esa imagen que estamos mostrando ahí, ¿no? Hace ya 5 años que estamos colaborando y se ha convertido ya como en un emblema de ese curso. Yo también lo que colaboro con otras 3 compañeras del departamento y nos vamos al Museo Nacional de Varsovia y trabajamos allí hemos trabajado con prendas del siglo XVIII y hacemos una investigación siempre desde un punto de vista histórico de cuándo se hizo esa prenda, por qué, quién la llevaba, dónde.
También trabajamos con la forma y la estética y al final un poco con la parte final de construcción o de ensamblaje, ¿no? Y esperamos que con todos estos enfoques les abra un poco la mente al estudiantado y que les dé ideas para su proyecto final. Then what is very interesting for our topic, some pieces, this is very nice, I love this studio run by Magda Komar, which is to look for new experimental textiles, but we love to play with this idea of art because we showed these pieces of materials on a big, we gave it a bigger size and we showed it as a pictures, as a paintings in a big gallery, and collectors of art came to me to ask and to buy them to their traditional collections. So it shows you a lot about that context of art. A mí también me gusta mucho el estudio de Magda Komar y cómo hace experimentación textil. Y nosotros también lo hacemos, ¿no? Cogemos esas piezas textiles, las hemos agrandado con fotos en cuadros, las hemos puesto en una galería y nos hemos encontrado incluso que han venido, ¿no?, compradores para adquirir esas piezas para su propia colección. Also, if you look at the final collections, they have to think of how to combine all of the skills and qualities together. So like other designers did, to tell their own stories. So they, you know, they compose their materials like they were drawing sometimes. You can see a lot of relations between these different studios when you see the whole final collection. Here, if we have perfect colors on the screen, you could see how painted this collection is. This one is made by drawing, also respecting technology, because 3D printing, laser cut is quite often used, but more and more new technologies are coming, so I don't know what's gonna be used the next season. This collection was made in completely other way, so the girl wanted to have everything sustainable, and she was looking for the colors. She did I don't know, 5 or 6 big books about how to, like Mariano Fortuny, how to receive totally neutral, sustainable colors on the sustainable clothes. Also 3D printing, which was used in this collection, is totally sustainable. Bien, para presentar las colecciones obviamente hay que aunar diferentes habilidades para contar una historia, como una composición, y vemos la relación entre los diferentes estudios. Si se viera bien los colores en la pantalla, podrían ver, ¿no?, la cantidad de viveza de color, cómo es una especie de pintura que se haya hecho con los colores. También se ha utilizado mucha tecnología, la tecnología 3D, nuevas tecnologías, y de hecho con todo este avance tecnológico no sé lo que será en la próxima temporada. También ha habido colecciones donde todo tenía que ser sostenible y de hecho se han escrito varios libros, ¿no?, sobre, igual que hacía Fortuny, ¿no?, de tener en mente, por ejemplo, un color, cómo hacer que el color sea sostenible en una ropa, un tejido que sea sostenible, con una impresión que sea sostenible. Also, we encourage them and we ask them to think of the representation of their collection. So they do photo shoots and they do lookbooks like Paul Poiret started to do. And they may do it on its own because there is a multimedia studio within the program. But we encourage them to cooperate with other artists. You've been in the morning for the presentation of the photographers. So very often it's what Eduardo said, if you have a photographer which has the same philosophy and you feel each other, he will be better to translate your collection into the field he's specialist in, so into the photography, for example, than you yourself. So obviously we give them different skills, but we also try to encourage them and get used to that. You cooperate with other artists, because I know very often it's very hard for artists to be translated by somebody else. Y bien, también les animamos al estudiantado a que haga una representación total, ¿no?, como hacía Poiret, incluso con los libros de bocetos, con los libros que representan las piezas que nos están presentando. Es verdad que en el centro tenemos un estudio multimedia y que los estudiantes pueden ser autónomos hasta cierta medida, pero también les empujamos a que colaboren con otros artistas, como nos decían esta mañana Eduardo con la fotografía, ¿no? Pues si encuentras un fotógrafo que comparte tu filosofía, es más fácil que pueda traducir
tu arte y tu colección en su propia disciplina, de lo que puedes hacerlo tú misma. Entonces, a pesar de que damos muchas habilidades al estudiantado, también les animamos mucho a colaborar con otros artistas, aunque es verdad que a veces somos reticentes, ¿no?, los propios artistas, a que nos traduzcan otros. And it's good to get used to that you co-work with others, because this is the skill and quality for the future, to cooperate and to exchange skills. So since this year, as I am ahead now, we also try to do not only individual works by each student while discussed with the teacher, but we'll also incorporate it into the program group work. So they do some piece together. So they have to respect each other, they have to be responsible together for the work. So if somebody fails, somebody else has to take it on, because if not, the whole project is broken. And I really encourage you to do that, because this is the quality we need now, and in the future we're gonna need even more. Y una de las cosas más interesantes es poder cooperar, ¿no?, entre diferentes artistas. Es verdad que es mejor poder compartir habilidades. Desde este año, al trabajo individual que tiene que hacer el estudiantado, también hemos añadido un trabajo grupal donde a la fuerza no tienen que aprender a respetarse, a comprometerse, a hacer un trabajo conjunto. Y os animo a que esto lo hagáis, porque si ahora es importante, todavía lo será más en el futuro. And the way we cooperate and we work together, you may see the best during our fashion shows, which are made in the city and are supported by city because they require some budget for production. But this is the moment we show everything, not only diploma collections. During one performance, we invite other artists to cooperate with us. So we invite artist, hair designer to put quite similar look to all different models, because we want to make one fashion show, not 75 fashion shows. We show the pieces from the first year, from the second, from the third year, and then final collections, but it's becoming one artistic event, one performative event. And now I would like to ask the team to play a short movie. It's only 2 minutes and is finishing with applaudo. And this applaudo for you that you managed to listen to me for such a long time, and you managed to be here for this very creative days. Thank you. Todo el trabajo cooperativo se ve en un desfile que hacemos al final, cuando tenemos ayuda de producción, porque la verdad es que es un evento grande. Tenemos ayuda de otros artistas, por ejemplo, personas que se encargan, ¿no?, de la parte de peluquería desde el punto de vista artístico, para que todo tenga una línea argumental y que no haya 75, como si fueran 75.000 desfiles, sino que todo sea dentro de un contexto. Presentamos trabajo de alumnos de primero, segundo y tercer año, también colecciones finales. Es como un gran evento performativo. Les enseñaré un pequeño vídeo de 2 minutos y al final escucharán unos aplausos, y esos aplausos me gustaría dirigírselos al público por haber estado aquí, no solamente en mi sesión, sino en todos estos días. Muchas gracias. And just to add one more thing, I'm sorry for this, but I was already stick with the time. I tried to do my best. You can see these fashion shows, they enter public space. So generally we have 24 hours. We are just 2 days after seeing final diploma. So this is a very short time we have to find this artistic idea, this creative idea, to show that to people. My friend Janusz Noniewicz, he's really, really talented in finding the music and to be an art director of the whole thing. I am taking care of more organizational work and I manage the backstage. But this is our, we are all together, all students are there, all models are there. We are more or less 200 people and we have 24 hours to do some 1-hour show. And we have, we all together are responsible for that, because if one model is lost, what happens very often, we have to improvise and find solution. If not, the whole show has a
pause in the middle, which we cannot accept. So watch this, you can see how many different arts are combined. And this lecture was made just to encourage you not to be scared of fashion, because fashion is a hub for different disciplines of art. And I know if you watch Sex in the City, you think, okay, it's just for Sarah Jessica Parker, it's so commercial, I don't want to do it. But it also has this very creative, very valuable side. Thank you and enjoy the movie. Antes de poner el vídeo, un pequeñito apunte. No tenemos normalmente 24 horas a poner esto en marcha en un espacio público. Se suele hacer 2 días después de la entrega de diplomas. Por tanto, ahí tenemos poco espacio para una idea creativa. Tengo mi compañero Janusz Yaris, que se encarga de la música. Yo me encargo más bien de la organización y de la parte del backstage. Pero vamos todos juntos, todos los artistas juntos. Pensad que somos unas 200 personas que tenemos unas 24 horas para montar un show, ¿no? Y todos nos hacemos responsables. Es decir, que si de repente nos falta una modelo, pues hay que encontrar una manera creativa de improvisar. Y veréis en el vídeo todas las artes combinadas, ¿no? Y un poco la idea de esta presentación es animaros a que no tengáis miedo, que no os quedéis con el cliché de sexo en Nueva York y lo que hace Jessica Parker, que eso no es, que hay mucha más creatividad dentro del mundo de la moda y colaboración. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta para esta estupenda conferenciante? Maravilloso, ¿no? El showroom. Por ahí tienes columnas.
you know, with the trends, it's like this: when you are living in a period of something, it's really hard to trace what is the main trend, but there are trend watchers who are able to do this. And I think still we have many trends, but there are still some main areas we use our clothes. So I think still there will be some aesthetic changing because technology is changing very much. I think there will be a big change because of the climate change, and that we really have to require from the clothing completely other things than we required before. Like, think how much weather here in Castello is normal, that in the morning is 5, then it's 20, so you know how to use the clothing, but generally in the history, weather was more stable, so the clothing went really next to the climate. And now our clothing has to be, I think that's the way it's gonna change. It will be very technologically advanced. It's already done, even in Poland, in Łódź. There is a polytechnic in Łódź where they made the textile which can measure your body. So when there are newborn kids, they don't have to be put into the machine. They are having very nice newborn clothing, and parents can hug the kids. So I think that's a very valuable way fashion development may go. So that will be technologically advanced, but that will help us survive in that world. But obviously, I'm sure aesthetic will change, because we are in need, and this is now researched by psychologists, that we are in need of change of aesthetics. So it's why one season you want to have something black. After pandemic, we wanted to have everything colorful. And it's because we know more about our brain, even though we don't know everything. So for sure it will change. And aesthetic, I think it will change, because if you trace the history, it always changed. Maybe now it's changing very fast, so we even don't see those changes. But generally, I am in the field for 15 years, so I can tell you from the perspective what was the fashion year ago, or 2 years ago. I am not sure what is it now exactly today, but we just need a small perspective, not such a long as in history of art, but with the perspective we can see it. ¿Quieres decir la pregunta en castellano? ¿Quieres que la diga yo? Y la respuesta era que es verdad que es difícil cuando estás dentro del propio periodo darte cuenta de cuáles son las tendencias de ese propio periodo, que hay especialistas que sí que lo pueden percibir, pero normalmente se ve con el paso del tiempo, ¿no? Y que es verdad que hay como tendencias distintas, pero que lo que más vamos a ver van a ser cambios estéticos, por una parte por los cambios tecnológicos y también por el cambio climático, ¿no? Vamos a pedir que la ropa se convierta, los vestidos se comporten de una manera distinta a lo que hacían anteriormente. Por ejemplo, aquí en Castellón nos parece relativamente normal levantarnos con 5 grados y acabar con 20 grados a mediodía, pero que en la historia, echando la vista atrás, ese cambio de temperatura ha sido como mucho más lento, no habían esos cambios tan bruscos, y ahora la ropa va a tener que unirse a este cambio climático. En la Universidad Politécnica en Varsovia, en Polonia, están creando, por ejemplo, tela ropa que se ajusta a la temperatura corporal. Entonces, por ejemplo, los recién nacidos, en vez de meterlos en una incubadora si lo necesitan, les ponen esa ropa, los padres, las madres los pueden coger al brazo y no necesitan estar en esa incubadora porque la ropa se está acoplando al calor que necesitan. Yo creo que sí, que es verdad que la estética va a cambiar. De hecho, hay muchos estudios ahora psicológicos que nos están apuntando a un cambio estético necesario, ¿no? Antes de la pandemia a lo mejor había una época de mucho color negro, estuvimos encerrados y salimos con mucha necesidad de mucho colorido. Entonces, pues, la estética va a cambiar, ahora cambia todo muy rápido. Yo llevo 15 años, ¿no?, en el mundo y os podría decir perfectamente cuáles eran exactamente las tendencias de hace 1 o 2 años. A lo mejor si me preguntáis para las tendencias actuales necesito un poquito más de perspectiva, pero la perspectiva que necesitamos hoy en día es mucho menor que la perspectiva que se necesitaba antes para ver esos cambios. And also, just to add something, I think it's great we all think we are very individual and we really wear what we want to wear, but it's not true. Because you buy in the shops which offer some seasonal offer, and generally when you are on the street, you may see
all these girls are wearing the same clothes, but if you ask each of them, they think they are very individual. You can do the research also on social media in these bubbles, like the style is still the same. You know, you can wear whatever you want. In Academy of Fine Arts, there's always, and there it was more freedom, but still it's great we can choose the style. We can choose the body type today. I think it's wonderful, because there is no one type, you know, there's so many appreciated body types, and this is great. But still, there are some types. Y además quería añadir, ¿no?, que nos creemos como muy individualistas, que todo, si yo me puedo poner lo que quiero y tal, pero la verdad es que no es así. Sales a la calle y te encuentras con fulanita, menganita y sotanita que más o menos van vestidas iguales. Entonces también lo podemos ver en los medios sociales, ¿no? Como ahí los estilos se parecen muchísimo. Que es verdad que tenemos libertad, ¿no? Y en la escuela en la que estoy, pues se ve claramente la libertad, ¿no?, que tiene la gente de vestirse. Podemos elegir el estilo, pero también hay muchos cuerpos válidos, pero siempre hay como cierta serie de prototipos. But I hope in the future everybody will wear different clothes. That will be more and more interesting. Pero espero que en el futuro cada uno y cada una lleven lo que quieran, que será mucho más interesante. Una última pregunta. ¿Alguien? If you want, I can leave my email so then we can discuss later something. Si queréis, os dejo el correo electrónico y si tenéis que decirme algo, podemos debatirlo después. Bien, pues llegamos al punto de la despedida. Muchas gracias, Aleksandra. Gracias. Muchas gracias por aportarnos esta bomba, ¿no?, de historia de la moda y acercarnos también tu universidad aquí para que nuestro estudiantado, el grupo de estudiantes, puedan ver cómo funciona en otro lugar. Gracias una vez más a Marta Renaud por su excelente interpretación y traducción, y muchas gracias a todos los asistentes y a todas las asistentes. Seguimos trabajando por todo esto, por el diseño. Esperamos que hayan sido de vuestro agrado y habráis, como hemos dicho en varias ocasiones, disfrutado y podáis aprovechar muchas de todas las experiencias que hemos visto. Creemos nuevos Instagrams, ¿no?, Pinterest, ahora con un poquito de base con todo lo que hemos aprendido esta semana, y hasta el año que viene, ¿vale? Buen fin de semana a todos.